এমন কিছু দর্শক বন্ধুরা আছেন ইউটিউবে বিভিন্ন ধরনের ভিডিও দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেরা চ্যানেল খুলেছেন। খুব স্বল্প অভিজ্ঞতা নিয়ে তারা ইউটিউব চ্যানেল খুলেছেন বলে তারা নিজের চ্যানেলের জন্য একটি ভালো লোগো তৈরি করতে পারছেন না। তাই এই ভিডিওতে আমি তাদের জন্য কিছু ফ্রি ওয়েবসাইটের কথা বলবো, যেখান থেকে তারা খুব সহজেই কম গ্রাফিক্স ডিজাইনের অভিজ্ঞতা ছাড়াই তারা তাদের জন্য একটি মনের মতন এবং ভালো লোগো তৈরি করতে পারবেন। তো চলুন আপনাদের সেই ওয়েবসাইটে নিয়ে যাই এবং দেখানোর চেষ্টা করি। এখন আমরা এখানে ক্যানভা লিখে সার্চ করব। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের টেমপ্লেট শো করছে। আমরা এখানে লোগো বানাতে চাইছি, সেই জন্য আমরা এখানে লোগোটা সিলেক্ট করে নেব। এখানে বিভিন্ন ধরনের টেমপ্লেট শো করছে। যে টেমপ্লেটটির উপর আমরা এডিট করতে চাই সেটি সিলেক্ট করে নেব। এখানে বিভিন্ন ধরনের টেমপ্লেট শো করছে, প্রিমিয়াম এবং ফ্রি। আমরা এখানে ফ্রিতে লোগো বানাবো, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ফ্রি সমস্ত টেমপ্লেটগুলি দেখে নেব এবং এর মধ্যে থেকে বেছে নেব নিজের লোগোর জন্য। এখানে আমাদের এই লোগোটি খুব পছন্দ হয়েছে। আপনাদের দেখানোর জন্য আমি এই লোগোটা সিলেক্ট করছি। এবার আমরা নিজেদের পছন্দ মতন লোগোটাকে কাস্টমাইজ করতে পারবো এবং রং দিতে পারবো। এইভাবে আপনারাও নিজের পছন্দ মতন লোগো তৈরি করতে পারবেন। আপনি যেই এলিমেন্টটি এখানে দিতে চান সেই এলিমেন্টটি এখানে আপনি দিতে পারবেন এবং সেটির কালারও চেঞ্জ করতে পারবেন।
এখানে আপনি বিভিন্ন ধরনের এলিমেন্ট পেয়ে যাবেন আপনার ক্যাটাগরি অনুযায়ী। আপনার লোগোটা যে ক্যাটাগরি সেই ক্যাটাগরি হিসাবে আপনাকে এলিমেন্টগুলি বেছে নিতে হবে। এইভাবে আপনি আপনার পছন্দ মতো লোগো তৈরি করতে পারবেন খুব সহজেই, কোনো রকম ডিজাইনিং স্কিল ছাড়াই। এভাবে আপনিও খুব সহজেই এবং কম সময়ে একটি পছন্দ মতো লোগো তৈরি করতে পারবেন কোনো রকম ডিজাইনিং স্কিল ছাড়াই, এবং সেটি এখান থেকে খুব সহজেই ডাউনলোড করতে পারবেন। এটিকে আপনি ডাউনলোড করে আপনি আপনার ওয়েবসাইট এবং ইউটিউব চ্যানেলের জন্য সেট করতে পারেন। এই লোগোটি আপনি বিভিন্ন জায়গায় ইউজ করতে পারেন। এই লোগোটি আপনি ওয়েবসাইট এবং ইউটিউব চ্যানেলের জন্য ইউজ করতে পারবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।